Good afternoon, students. Today start with the topic accuracy. Precision and error. Right. So these are all considered the measurement. Right. So ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು physical quantity ನಾವು measure ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ measurement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So in that measurement we are going to discuss on the topic accuracy, precision and errors. So what is accuracy, what is precision and what are errors, right? So if you consider any one physical quantity, right? So if I consider one object, so this object having the mass some 20 kg, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So object the mass ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 20 kg. So here mass is the physical quantity. So I am measuring the mass. So mass na measure ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20 kg. So this we call as the true mass. So true mass of an object that is equals to some 20 kg, right? So ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ 20 kg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು kg ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 kg. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೂ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So true value is namge 20 kg, right? So now I am measuring this mass by using the measuring instruments. That means weight balance. So weight balance allu tumba idave tane. So digital weight balance ide matte innondu yavadu ide analog weight balance. That means ತಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, so ಅದು ಕೂಡ weight ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ನಮಗೆ analog, digital ಅಂದ್ರೆ digital by using digital mass meter. So ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can weight or we can check the mass of the object or weight of the object, right? So ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 20 kg ಬರೋದಿಲ್ಲ. So it may some vary. So if we measure the object by using the mass balance, so we get some approximately 19.8 kg. So one time measure ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 19.8 kg ಬರಬಹುದು. So one more time measure ಮಾಡಿದ್ರೆ some 21.2 kg ಬರಬಹುದು, right? So that means there is a difference, right? So true value we know, ನಾವು measure ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? So there is a difference. So our difference ಅಲ್ಲಿ values ಏನಿದೆ nearer values ಇದೆ, right? So 20 kg ಗೆ nearer ಇದೆ ತಾನೆ 19.8, 21.2 and so ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ some 18.6 kg, right? So these are the measured values. So actual value is 20 kg. So when we measure this object's mass by using mass balance, so these are the weights or these are the masses which we are getting when we measure, right? So these values are nearer to the true value, right? So that we call as accuracy. So accuracy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಯರರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಯರರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The values which we are finding nearer to the true values. That means measuring the values nearer to the true values of a physical quantity. That we call as accuracy. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ತಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್?
So what is accuracy? So accuracy is measuring of the physical quantity. So now we measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ physical quantity na measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that value is nearer to that of the true value. So true value ಇರೋದಕ್ಕೆ nearer ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ values ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ accuracy. So accurate ಆಗಿ measure ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So ನಾವು exact 20 kg mass ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು weigh ಮಾಡಿದಾಗ so possible maximum cases ಅಲ್ಲಿ 20 kg ಬರ್ದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So minimum cases we are getting the varying values. So either it may be lesser or it may be greater, right? So values ಏನಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ actual value ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ actual value ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, but that values are almost nearer to the true values. So that we call as accuracy, right? So next one is precision. So what is precision? So precision ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the same objects that true value is some 20 kg. So if we are measuring the mass, so ಈ mass ನ ನಾವು measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So first time if we are measuring, we are getting some 21.8 kg, right? So second time if we measure the same mass, so we getting some 21.2 kg, right? So third time if we measure, so we get some 20.9 kg. Right? So these values are not exactly same as the true values. So ನಮಗೆ true value ಎಷ್ಟಿದೆ so ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but ನಾವು each and every time measure ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ value ಏನಿದೆ ನಮಗೆ same ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That means these values we call as precise. Right? So ಇದು accurate ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಲೂ ಇರಬಹುದು, but each time measure ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ precise value ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So that means the values which are giving we are measuring each time we are getting the same values. So that means nearer values. So 21.8 is nearer to 21.2, that is also nearer to 20.9. So each time if we measure, so these values are almost same. So ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ precise ಅಥವಾ precision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there is a difference in accuracy and precision. So accuracy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The value which is nearer to the true value. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ accuracy. Precision ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The values each time we are finding that values are almost same. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಇವಾಗ 20 kg ಇದೆ, so ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ some 25.8 kg ಬರ್ತಿದೆ, right? So again if we measure some 25.2 kg ಬರ್ತಿದೆ, right? So one more time if we measure some 24.9 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ, right? So these values are not nearer to the true value. So ಈ values ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ true value ಗೆ near ಇಲ್ಲ, but ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ values ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ almost same ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this we call as precise, right? So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ difference between accuracy and precision. So accuracy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? True value ಗೆ near value ಇರಬೇಕು. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ accurate. So accurate ಆಗಿ exact ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so ಅದನ್ನ. So precise ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, so each time ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ similar readings ಬರಬೇಕು, right? So that we call as the precision, right? So next one is the error, right? So what is error? Error is the difference between the true value and to that of the measured value, right? So that we call as error, right? So error is equals to difference in true value. So difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Always subtraction, right? So true value minus measured value, right? So that gives what? Error, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 20 kg ಇದೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 19.8. ಸೊ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? True value is 20 minus measured value is 19.8, right? So that is equals to 0.2 kg, right? So error in measurement is 0.2 kg, right? So ಅದನ್ನ similar ನೀವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು, the formula for error is equals to true value minus measured value. That is the difference in true value to the measured value, right? So next, types of errors.
So types of errors ಅಲ್ಲಿ first one is systematic error, right? So second one is random error. So what are systematic errors? So systematic errors are every time we are getting the error in one direction. That means error which we are getting errors which we are getting in one direction. So one direction means either positive or negative. That is either positive or negative. So ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ 19.8 minus 20 minus 19.8 we are getting 0.2 kg. So that is plus, right? So if taken for the second one, right? So here if you measure for the error, right? So error is equals to 20 minus 21.2. So here we are getting minus 1.2 kg, right? So one time we are getting positive error and the second time we are getting negative error. So ಇಂತ errors ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ systematic error ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. So systematic errors ಅಲ್ಲಿ each time we are taken the readings, so those readings always error should be in positive. So errors ಎಲ್ಲದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ errors ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So third case consider ಮಾಡಿದ್ರೆ error that is equals to 20 minus 18.6. So here we are getting 1.4 kg, right? So in the third case error here we are getting positive error and also in the first case error we are getting positive. So magnitude ನಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. So here also positive. So these two we call as systematic errors, right? So ಯಾವ ಎರಡು values ನಮಗೆ 9.8 then 18.6. So if here also if we get some 17.2 then all these three are in which type of errors? Systematic errors, right? So systematic errors ಅಂದ್ರೆ errors value ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು only one direction, either it may be positive or it may be negative. So one value positive ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು one value negative ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ systematic errors ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, right? So that will comes under the random errors, right? So errors which changing randomly, right? So random ಆಗಿ errors ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು unknown reasons, reason ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ errors ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means values ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that we call as the random error. So systematic errors again classified into three types. So systematic errors na three types ಆಗಿ classified ಮಾಡಿರೋದು, right? The first one is instrument error, right? The first one is instrument error. Second one is personal error and the third one is natural error, right? So these are the three types of systematic errors. So these two ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ systematic errors. So name itself says instrument error. So ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ weight ಅಥವಾ ಮಾಸ್, ಸೊ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸಮ್ 10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is an error. So ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ error ಇದೆ ನಮಗೆ instrument ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ, right? So example for the instrument error,
that is error in vernier calipers, right? So ಇದು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು, right? Experiment ಇದೆ vernier calipers. So vernier calipers is a device which is used to measure the length na measure ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ vernier calipers. So up to now you are using the centimeter scale and meter scale to measure the length, right? ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. So here vernier calipers is an instrument which is used to measure the length, right? So length, breadth, height ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು vernier calipers ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in this vernier calipers we having two scales, right? So ಈ vernier calipers ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ two scales ಬರುತ್ತೆ, right? So in this two scale, one scale we call as main scale, so another one we call as vernier scale, right? So vernier calipers ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು main scale ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is similar to that of the normal scale, that is of 0 to some 15 centimeter, right? So ಇದು ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ main scale ಅಂದ್ರೆ normal scale ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So the second scale is the vernier scale. So ಈ vernier scale ಅಲ್ಲಿ it has only the number lines, so it consists of 10 lines. So ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ only lines ಇರುತ್ತೆ. So this is not comes under the unit. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, just number lines ಇರುತ್ತೆ, right? So here the coincide of the vernier scale to the main scale ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ 0 ಇರಬೇಕು, right? So vernier scale ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ main scale ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಲೈನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ coincide ಆಗಿರಬೇಕು, that means the first line, right? So here if you consider, so ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಜಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, right? So this is the main scale, starts from 0. So one more scale, vernier scale, right? So ಈ vernier scale ಅಲ್ಲಿ only 10 lines ಇರುತ್ತೆ. So instrument ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the main scale line is coincide with the vernier scale. So first line of the main scale is coincide with the first line of the vernier scale. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so that instrument is errorless. ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But if the first line of the main scale is coincide with some second or third line of the vernier scale, then there is an error in the instrument. So ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎರರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎರರ್. ಸೊ ದಟ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ and also in screw gauges. So ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can take these two as examples. So that is in instrument error, right? So next, personal error. So personal error nothing but errors which we are doing while taking the readings. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ personal errors. So simple pendulum experiment ಇದೆ. So simple pendulum experiment ಅಲ್ಲಿ we need to calculate the oscillations with respect to time, right? So simple pendulum means one thread ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಬ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So oscillate ಆಗುತ್ತೆ. So we need to find the time period for 20 oscillations. So 20 oscillations ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ಅಗೈನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ 20 oscillations we need to find the time. So ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಅದು ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು, ರೈಟ್?
So that comes under in personal error, right? So personal error ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ mistakes while measuring the values. So measurement ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ mistakes ಗೆ errors ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಂತ errors ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ personal errors. So best example is in simple pendulum, right? So example, while noting the readings of time period of oscillations, right? So ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, right? So and the last one is natural error. So natural error, errors which comes under through the environment. So environmentally temperature, pressure vary ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವೈಲ್ finding the resistance of a given wire. So ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ವೈರ್ದು resistance na find out ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. That is again by using the Ohm's law, right? So battery is connected to the resistance wire, current is flowing in the conductor or resistor, right? So that is V is equals to IR. V is directly proportional to I, right? So this conductor, as temperature in the environment varies, so temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that directly affects on the resistor. So resistor ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? For example, I am supplying voltage from 10 volt, I am getting the ampere current 2 amperes, right? So next, if I increases the voltage for 15 volts, then the current I am getting here some 4 amperes. So ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if I am giving the voltage 20 volt, so here I am getting some current 1 ampere. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ 5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 6 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ comes under natural error, right? So natural error ಅಂದ್ರೆ that is belongs to some varying in temperature or pressure, right? So ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, right? So types of errors are bandre instrumental error, personal error, then natural error. Instrument error andre ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ while taking the readings, we are doing some mistakes by our carelessness, right? So anta errors na naವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್. So natural errors again, that is due to the environment. So temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? So ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ we are getting the errors for unknown reasons, right? So ನಾವು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್, right? So this is different from systematic errors, right? So this is all about errors. So how we represent errors, right? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು theoretically ಹೇಳಿದ್ವಿ instrument error, personal error ಮತ್ತೆ natural error. How we represent these errors, right?
So in the first one is absolute error. So in the important. So 1 marks ಅಲ್ಲಿ get chances irutte. So what are absolute errors? So types of how we represent errors. So errors na ನಾವು ಯಾವ ತರ represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ problems ಅಲ್ಲಿ we can use these errors, right? So absolute errors is the difference in considering value to the mean value, right? So it is the error, absolute error ಅಂದ್ರೆ error which is the difference of considering value, right? So consideration value to the mean value, right? So absolute error is denoted by delta x, right? That is equals to xi minus x bar. So x bar ಅಂದ್ರೆ ಏನು average value ಅಥವಾ mean value, right? So delta x that is equals to xi minus x bar. So where xi is the consideration value, right? So x bar or x average or xm that we call as average value, right? So that we call as absolute error. So absolute error is the difference andre minus barutte. So difference in consideration value to the mean value, right? So if we take on one example, so I am measuring some length, right? So yaudo ಒಂದು object ಇದೆ, ಈ object na length na measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, right? So length na measure ಮಾಡಿದ್ರೆ first time I am getting the value x1, right? So x1 first time ನಾನು measure ಮಾಡಿದಾಗ length I will get some 5.1 centimeter, right? So the same length for the second time I am measuring, I am getting some 5.6 centimeter, right? So third time x3 that is equals to some 5.3 centimeter, right? And x4 that is equals to some 5.2 centimeter, right? So these values are called consideration values. So xi and the I values varies from 1, 2, 3 and so on, right? So that means integer. So now I get 1 kodre x1 ಆಯ್ತು, 2 kodre x2, 3 kodre x3, 4 kodre x4. So these are consideration values. So these considered values minus mean values. So arithmetic mean anta ಹೇಳಿದ್ರೆ sum of all the numbers divided by total number of times, right? So x bar that is equals to x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4. So general form al bariyadadre divided by n plus and so on up to xn, right? So x1 plus x2 plus x3 plus x4 and so on all divided by n. So in this example we have 4 values, right? So x bar that is equals to 5.1 plus 5.6 plus 5.3 plus 5.2 all divided by 4. So exercise you add ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 plus 5 11 plus 12. So 21.2 divided by 4, right? So average figure is 4 5s are 25, sorry 4 3s are 12, that is 5.3, right? So now absolute error for first case, right? So delta x that is equals to x1 minus x bar, right? So x1 is how much? 5.1 minus 5.3 that is equals to minus 0.2. So that we are getting the absolute error minus 0.2 centimeter. So this is for first one, right? So next delta x2 that is x2 minus x bar, right? So that is 5.6 minus 5.3 that is 0.3 centimeter. Next delta x3
5.3 minus 5.3 that is equals to 0. So third case ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎರರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. So absolute error is 0, right? So delta x 4 that is equals to 5.2 minus 5.3 that is equals to minus 0.1 centimeter. Right? So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ absolute errors. So absolute errors are always be taken the magnitude positive, right? So delta x positive ತಗೊಂತೀವಿ. So ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ absolute errors that is 0.2. So here 0.3 0 that is 0.1 centimeter, right? So individual ಒಂದೊಂದನ್ನ ಎರರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ absolute error. So that is the difference in consideration value. Consideration value ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ reading. Our reading minus mean value, right? So mean value is sum of all the values divided by number of times, right? So 4 ittu andre 4, 3 ittu andre 3, right? So that is absolute error, right? So next, mean absolute error. So name itself says mean. Mean means ಏನು mean ಅಂತ average. So average of all the absolute errors, right? So here I am getting the absolute error 1 2 3 and 4, right? So sum of all the absolute errors to its number of times, so that gives what the mean absolute error, right? So mean absolute error is denoted by delta x bar, right? So delta x is the absolute error. So delta x bar, so x bar ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ average ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So here also we taken x bar. So here delta x bar represents what mean absolute error, right? So mean absolute error is equals to sum of all the absolute errors that are in magnitude, right? So that is delta x1 plus magnitude of delta x2 plus magnitude of delta x3 plus magnitude of delta x4 and so on divided by n. So n ittu andre n times, right? So that is up to delta x n. So that we call as mean absolute error. So what is mean absolute error? That is taking average of all the absolute errors, right? So absolute errors na average ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ mean absolute error, right? So for this example delta x bar, so delta x bar ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ mean absolute error, right? So that is equals to sum of all the absolute error, that is 0.2 plus 0.3 plus 0 plus 0.1 divided by 4, right? So that is 0.6 divided by 4, right? So 0.15 centimeter. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ average of all the absolute errors, right? So this is about the mean absolute error, right? X bar average bar. So next one is relative error, right? So what is relative error? So name itself says relative, right? So relative ಅಂದ್ರೆ ಏನು compare with the another. So here it is the ratio of mean absolute error to the mean value, right? So it is the ratio of the mean absolute value to the average value or mean value, that we call as relative error, right? So relative error that is equals to ratio. So ratio means numerator and denominator, right? So in the numerator we need to write mean absolute error
divided by mean value. So mean value ಅಂದ್ರೆ divided by true value, not mean value, it is true value. So true value of an physical quantity, right? Right. True value, right? So relative error ಅಂದ್ರೆ it is the ratio of the mean absolute error to the true value. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So true value of the object is some 6 centimeter, right? So that is x is equals to 6, right? So we measured the length in different values, that is 5.6, 5.2, like that, right? So those values are called as absolute errors, right? So relative error, that is equals to delta x bar divided by x, right? So true value na navena ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ x ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So delta x bar is the mean absolute error. So ಈ problem ಗೆ example consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so delta x bar is 0.15 divided by 6, right? So 0.15 by 6. 6 2 is 12. 6 5 is 0.025. So relative ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, relative error 0.025. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Why? Because numerator also centimeter, denominator also centimeter. So get cancels, so we getting only the value. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, relative error. So relative error is the ratio of mean absolute error to the true value, right? So next, and the last one is percentage error. Percentage error. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, percentage error. So percentage error ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ relative error ಬೇಕು. So relative error ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ mean absolute error ಬೇಕು. So mean absolute error ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ absolute error ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, right? So percentage error, that is equals to relative error into 100%. So relative error na 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಎರರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is percentage error, right? So that is equals to delta x bar by x into 100, right? So that is the percentage error, right? So percentage error is equals to relative error into 100%. So relative error is delta x by x. So these are all formulas. Relative error, again here we are having percentage error, and here we are having absolute error, that is mean absolute error, and the first one is absolute error, right? So these two kuda namage formulas. So same for this problem, if we calculate for the percentage error, right? So that is equals to relative error is 0.025, that is equals into 100. So 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? How much we are getting? 2.5%, right? So percentage error in measuring any object. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು object length ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So throughout the experiment, so ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ percentage error ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ we need to proceed all these steps. So ಈ ಎಲ್ಲಾ steps ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, percentage error. So percentage error ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಮಗೆ actually 6 centimeter ಇದೆ. So ಎಷ್ಟು error ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, 2.5% ಅಷ್ಟು error ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That means how much mistakes we did means 2.5%, right?
So this is all about errors, right? So errors are types of errors: systematic, next random error. So in systematic errors, instrumental error, personal error, natural error, right? So why was really important? So why was 5 marks ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So for 1 marks, these are the definitions or formulas, right? So definitions irutte ಅಥವಾ formulas ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So in general difference. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಜೊತೆಗೆ 100 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್, right? I think this is in the next class we are going to discuss on combination of errors, right? So combination of errors for the next class I will discuss more. So one more. So on accuracy and precision, right? So if I am measuring an object, so example only the other object do weight na measure ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 kg ಇದೆ, right? So this 20 kg if I measure for several readings, ತುಂಬಾ ಸಲ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ if I am getting some 18.2 kg, some 21.3 kg, so 19.6 kg, right? So these values are nearer to 20 kg. That means these are ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, these values are nearer to 20 kg. That means accurate, right? So and also these values are nearer to one another, right? So ಈ values ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ, 18.2 21.3 almost nearer, and 19.6 to 21, right? So these values are accurate and precise, right? So for the same, if I measure the reading some 17.2 kg, some 21.5 kg, and some 26.7 kg, right? So second time now measure ಮಾಡಿದಾಗ we are getting some values 17 point, 21 point and 26 values. So these values are far away from 20 kg. So 20 kg ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಯರರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ values, right? So that means these values are not accurate, and also these values are same to one another, similar to one another. ಈ ಮೂರು values similar ಆಗಿದೆ one another, so not accurate and not precise. So ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, not accurate and not precise. Next, so if we take some 21.3 kg, again some 22.5 kg and some 22.8 kg, again it is the same, right? 26 26 26. This is one more example. So if you measure the same mass 20 kg, we are getting the reading 26 26 and 26. So point difference is there. So these are not nearer to the true value, right? So 20 is nami barta irodu 26. That means these values are not accurate, but these values are precise. But precise, right? So artha agta idala. Next, for the same, some 18.2 kg, 19.8 kg,
Right. So here these values are nearer to the true value. That means these are accurate. But these values are not same or not similar to one another. So not these are accurate but not precise. So these two four cases. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, right? So precise ಅಂದ್ರೆ ಏನು, accurate ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, accurate ಅಂದ್ರೆ ಏನು, precise ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So accurate ಅಂದ್ರೆ nearer values, precise values ಅಂದ್ರೆ number of readings, ಎಲ್ಲ values ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ near ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So we will continue in our next class. Thank you.